Alright, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nenga mugambye muti abalungi, mugambye muti abanyumirwe ngumi. Kibuli mota Jazz Boxing Club. Kochi Faruku nkutumiddeko kiganda kyange sako ne Najibu wapala boxing kansubira okisibwa Allah kyakomye. Donirama. Ogambye otya w'Oluganda, ogambye otya Simple Me. Nkutumiddeko kiganda kyange The Hunter Bombo. Kasujja Richard gendo olabise kiganda kyange nsaba okisibwa Allah kuteremu baraka wangule fight eyo. Edwin Pelifu ogambye otya w'Oluganda, ogambye otya Kabaga Boxing Club. Kochi Stefan nkutumiddeko kiganda kyange ne Boxing Zone Uganda nkutumiddeko w'Oluganda. Emagaza oli biki mubadde mukimanyi nti tulinayo fight relatively ennungi nga bugamba relatively ennungi kambabulire fight ze tulinayo relatively ennungi nga bugamba ennungi sigenda kuziva mu order yazo nti eno egenda okusooka eno yeddako mbatipinga butipinzi. Tuyina Kelesha Shields agenda kulwana ne Kai Scott bagenda kulwana ng'ennaku z'omwezi 15 olunaku olwaleero sandyagadde fight eyo gisibwe egenda kubeera nnungi lwa nsonga bagenda kuba balwanira ekisipi kya WBC nga balwana n'ekisipi kya WBA. Omukyala ayitibwa Kai Scott yagenda okuba nga defending ebisipi ebyo newankubadde ayina 5 fights ayina mulosemu ayina draw, so relatively osobola okulira nga gyoli record yembi ate given the fact nti ayina emyaka 42 asinga Kelesha Shields emyaka 11 miramba naye ayina deep amateur background, so tegenda kubeera fight nyangu. Tuyinayo fight ya Amza Shiraz versus Jenebek nga balwana ekisipi kya WBO. Jenebek yali menti kulwana ne Terence Bud Crawford naye n'atestinga positive ku drug fight ne bagisazaamu, so kati okukomawo kwe ali most likely okulwana ne Amza Shiraz egenda kubeera real season. Then tuyinayo Floyd Schofield WBA yamulagidde alwane n'omuvubuka ayitibwa Buddy yali ranked number 10 mu eyo division bagenda kuba balwana ekisipi kya WBA ng'ennaku z'omwezi 10 October. Tuyinayo Sebastian Fundora agenda kulwana n'omusajja mu Albanian gwe bayita Amo Hadribiji yali ranked number 10 mu 154 division bajje wandiise junior middleweight. Yakuba omuvubuka ayitibwa Samake mu kujjawo Samake n'abakati nga yazze mu kifo kya Samake ekya number 10, so ye number 1 mandatory mu WBC. Sebastian Fundora bwagenda okulwana naye nga defending ekisipi kya WBC. Then tuyinayo Emmanuel Navarrete ali most likely okulwana no Shaki Foster ngo Shaki Foster defending ekisipi kya WBC nga Emmanuel in fact egenda kubeera unification fight nga Emmanuel Navarrete defending ekisipi kya IBF ate nga defending n'ekisipi kya WBO. Then tuyinayo Islam Makhachev kubanyumirwa UFC 330 agenda kuba alwana n'omusajja ayitibwa Ian Machado agenda kulwana ne Ian Machado UFC 330. Eyo fight nayo agenda kubeera nnungi nnyo nga bw'okiwulira, so sandyagadde fight zino muzisubwe. Waliyo Philip Hagovic versus Moses Itauma, eyo nayo fight nnungi. Philip Hagovic versus Moses Itauma, eyo fight nnungi nnyo nga bw'okiwulira. Twagala kulaba Philip Hagovic agenda kuperforminga atya twagala kulaba Moses Itauma agenda kuperforminga atya ng'afunye opponent ali credible. You people njagala tuve mu bino bye tubaddemu nti Moses Itauma yakuba Dillian White ya passing at that prime abadde passinzi torch kubana abaana bato ba Moses Itauma nti simanga yakubye Jermaine Franklin namustopping asima ba mu round yokumeka abo bonna Anthony Joshua yabakuba Dillian White Anthony Joshua yamukuba nga mnokenzi out, Jermaine Franklin Anthony Joshua yamukuba, saba opponent bali credible. Twagala okulaba omuntu nga Philip Hagovic kisajje kyasooka okuteeka losi ku kaliya ya Zirizenge the Big Banga Chinese power abo basajja betwagala tulabe kikubye omuvubuka gwe bayita David Adeleye abo eyo ye real test ya Moses Itauma. Philip Hagovic ye real test ya Moses Itauma. By the way, fight yawe bajere vetins babadde balwanira ebadde title eliminator oba elimination fight ne kati yafuuse fully sanctioned fight bagenda kwa balwanira ekisipi kya IBF. Philip Hagovic versus Moses Itauma. Tuyinayo Loli Romero agenda mu nsiike ng'alwana ne TF Lopez. Eno fight tegenda kubeera nyangu ng'abantu abasinga bwe balowooza. Abantu balowooza nti Loli Romero ali just is a basic fighter nga bugamba mulungi naye just ali awo. No. You people, Loli Romero amanyi okutula obulungi ku punches. Loli Romero ali selective mu gundi
ali selective mu combinations. Loli Romero ali just underrated. Omuntu yenna nga yasobodde okulwana ne Ryan Garcia ku Times Square n'anookinga down Ryan Garcia ate n'akolaga nti amuwangula ne unanimous decision. Omuntu oyo bw'oŋŋamba nti agenda kulwana ne Teofimo Lopez, toŋŋamba nti Teofimo Lopez agenda kuseereza ligenze mugga. Teofimo Lopez asembyeyo okubeera mu Rossi, asembyeyo okuva mu Rossi alwanye ne Shakur Stevenson n'amudominating nga bugamba total domination. So Teofimo Lopez tabeerangako mu Rossi nga bamudominatinze nnyo bwe bati. Ne Rossi gy'ayina gye yafuna ku Australia gwe bayita George Kambosos teyali devastating ng'ene ya Shakur Stevenson. So twagala okulaba ba Teofimo Lopez ayinza okukomawo nga ddala Teofimo Lopez. Oba oli awo bino bya nzikiriza asinga Loli Romero skills, asinga Loli Romero kubeera well rounded. Yes, ali explosive naye Loli Romero sebo naye alina kye bayita a puncher's chance. Loli Romero alina amaanyi ate Loli Romero ali tested. Abaddeko mu ringi ne ba Isaka Pitbull newankubadde baamu ya losing. Abaddeko mu fight ne Javonte Davis newankubadde ya losing. Abaddeko mu ringi ne Ryan Garcia akogamba abaddeko ali tested ngogamba Loli Romero ali tested. So Teofimo Lopez tagenda kuseereza ligenda mugga yadde n'akamu ng'abantu balowooza. Tulinayo omukyala ayitibwa Kate Taylor agenda kuba alwana ne mukyala munne ayitibwa Piri egenda kubeera undisputed ship fight. Kuba wangula yagenda okubeera undisputed mu mu super lightweight. Kuba wangula bagenda kulwana ng'ennaku z'omwezi 5 mu September. By the way, ticket zaaweddeyo, the fight ya selling the out. Ticket zaggwayo mu nnaku asatu. No, nnaku asatu. Either mu nnaku asatu oba sekyo mu ddakiika 3 tiketi zaggwayo. Nga bagamba zaggwayo, tokyasobola kugula tiketi kati. Kokolotya. Tulinayo Deontay Wilder versus Alexander Usyk. Ekyayinza okubeera last dance ya Alexander Usyk ate era ekyayinza okubeera dance eya Deontay Wilder. Deontay Wilder asembyeyo okuva mu wini ng'akubye omusajja ayitibwa Derek Chisora mu fight ebadde nnungi ennyo ate ng'ejjudde controversial moments. Ono afulumya wabweru wa ringi bamusitudde busituzi omukomyawo bwe bito. Naye nga nayo fight yali nnungi nnyo nga bw'ekyoso. Twandiyagadde okulaba Deontay Wilder ng'alwana n'omuntu ng'Alexander Usyk abeere nga ku resume ye afazaali ayinako Deontay Wilder, rather ayinako Alexander Usyk. Ate era twandiyagadde Alexander Usyk mu resume ye abeere nga ayinamu Deontay Wilder, abeere nga ba heavyweight boxers aba Eleno bonna Alexander Usyk abayina mu resume ye, abeere nga ayina Tyson Fury, ayina Anthony Joshua. By the way, Anthony Joshua kati ayina mu kampu ya Alexander Usyk. Then abeere nga ayinamu Derek Chisora, then abeere nga ayinamu ne Deontay Wilder, kubanga amannya gazzenga gatambula gonna. Deontay Wilder, Anthony Joshua ne Tyson Fury yakakubako babiri kati kagatteko ne Deontay Wilder, kimakinga sense ku side ya Alexander Usyk ne bwali tiringa. After all, kuba wangula talina kyatwala, tewali kisipi nti waliwo kisipi, ebisipi byonna Alexander Usyk yabivacatinga. Then tulinayo Devin Haney ali most likely okulwana n'omusajja ayitibwa Jack Catterall. Ali most likely okulwana ne Jack Catterall. Jack Catterall mulwanyi mulungi, yali abaddeko mu fight ne Josh Taylor emirundi 2 miramba. Fight esooka yali controversial, bamuwangula kubanga Josh Taylor yali ku butaka. Then rematch yamuwangula convincingly. Ali tested, alwanyeko ne ba Regis Progress, alwanyeko ne ba ali very very tested. So good contender. The fact nti Kishon Davis yapulinze out nagamba tagenda kulwana na Devin Haney mu 147 oba gye twandise welterweight nga balwana n'ekisipi kya WBO. Okay, katulabe balwana n'ekisipi kya WBO Devin Haney kyeyajja ku Brian Norman Jr. Okay, katulabe bwagenda okulabika nga alwanye ne Jack Catterall. Eno replacement nnungi. Jack Catterall mulwanyi mulungi wa Southpaw, muvubuka wa Southpaw mulwanyi mulungi ate ali tested. Ekirala ina crowd abantu bamwagala. Then waliyo Dimitri Bivol versus Callum Smith. Babalagidde Dimitri Bivol adefending ekisipi kye ng'alwana ne Callum Smith mundo. Obwiki sikinaamu kubusabusa Callum Smith tayinza kuba Dimitri Bivol. Wabula kinnuma okubeera nti Dimitri Bivol twandiyagadde akole trilogy
ne Atabitabiev yaganye okukola rematch ye oba trilogy ne Atabitabiev. By the way, ne president wa IBA yalaze ennaku ya Kurumlev yalaze ennaku y'amaanyi agamba lwaki Bivo aganye okukola trilogy ne Atabitabiev. Then ne tulowooza nti oba oli awo kamaze okufuna ka tune-up fight ke kalwanye n'omusajja ayitibwa Michael A. Oluvannyuma lwa Dmitry Bivo okuba nti ava ku back surgery bamulongoosezza spinal cord n'afuna ka tune-up awo nga ne David Benavidez bw'alwana ne Zado Gilberto Ramirez, of which Zado Gilberto Ramirez bamudominatinze nnyo, bamustoppinze mu round ya mukaaga. Ne tugamba oba oli awo ne Dmitry Bivo ke yalwanye ne Mike Aifet namunokinga namu down mu round ey'okubiri, kati Dmitry Bivo ali ready, ka tune-up fight akafunye, kati ali ready okulwana ne David Benavidez. Ekikwewuunyisa alaga ali most likely okusuulawo fight eyo, alabika agenda kulwana na Callum Smith, of which ne Callum Smith si opponent mubi. Callum Smith naye opponent mulungi. Omusajja yali abaddeko undisputed, ate nga afuuse undisputed mu World Boxing Super Series n'afuna early trophy. So tetusobola murayitinga off, wabula nganze omuntu siraba Callum Smith bw'ayinza ku overcominga Soviet style ya Dmitry Bivo. After all yali alwanyeko ku Soviet fighter omulala ne tulaba results. Callum Smith yalwana ne Atabitabiev n'astoppinga Callum Smith mu round ey'omusanvu. Callum Smith ne bamustoppinga, Atabitabiev ne kimustoppinga mu round ey'omusanvu. So Soviet style ekyali dangerous ko Callum Smith. Callum Smith ayina 31 fights, ayina mu loss 2 zokka. Ayina loss ya Saul Canelo Alvarez Baragen, of which yagifuna akyali eri wansi mu 168 mu super middleweight, then nayambuka mu 175 mpaka nakati takanga ali waggulu. Then loss ey'okubiri gyalina Callum Smith yaluzinga ku Atabitabiev, of which Atabitabiev agenda okuba Callum Smith bali balwanira unification ng'awangula yatwala ekisipi kya WBO, yatwala ekisipi kya WBA, yatwala ekisipi kya IBF, nga yatwala n'ekisipi kyawo ekirala. Ekisipi ekyali kibulako kyali ekisipi kya WBC kyokka ne IBF. Ekisipi kya WBC kyokka kye kyali kibulako babeere nga gundi abeere nga ali no rather ekisipi kya WBA kyokka kye kyali, by the way ekisipi kya WBA kye kyali kibulako okufuuka undisputed, of which Atabitabiev yalwana ne Dmitry Bivo ayina ekisipi kya WBA n'afuuka Atabitabiev yawangula n'abeera undisputed. Unfortunately mu rematch Dmitry Bivo n'awangula, kati Bivo yali undisputed mu 175. So Callum Smith relatively si mulwanyi mubi, mulwanyi mulungi. Zezo loss 2 zalina, of which ziri understandable. Asembyeyo okubeera mu fight n'omusajja ayitibwa Joshua Buasi. Yalabise bulungi nnyo ng'alwana ne Joshua Buasi, by the way. Yalabise bulungi nnyo. Fight yaabwe ne baginominatinga